കാസർഗോഡിൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മെഡിട്രാക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് മെഡിട്രാക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വിഷയം റോബോട്ടിക് നീ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. ഈ വിഷയം റോബോട്ടിക് നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന വിഷയം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് മാംഗ്ലൂർ കൊടിയാമ്പയിൽ യെനോപ്പയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലാണ്. യെനോപ്പയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ റോബോട്ടിക് നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജൻ ഡോക്ടർ ദീപക് റായ് ആണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ. സർ, വെൽക്കം. Thank you Harish. Thank you so much. See sir, today's our topic is robotic knee replacement. See, actually we heard that knee replacement. Previous year we have heard that knee replacement. See, what is the speciality about robotic knee replacement? Knee replacement dates back to almost the early 70s and 60s. Okay. Where in the West they started for arthritic knee. Okay. And slowly it has got over all over the world. Now, for quite some time, we were doing manual knee replacements, which is a jig-based replacement. Okay. So, basically, it was to get the leg straight. Okay. That was what was conventionally being done. Okay. But as our understanding of the knee became better and better, so we realized that that's not the only thing, because each person's knee is different. Okay. Anatomically, Yeah, sometimes you anatomically see there's a little bit of bend, Correct. which is anatomical to the patient. Okay. And that is why we realized that all patients who have undergone a knee replacement are not very happy. Okay. About 20% of them are not very happy. Okay. After that, then they came the classification of how. So they have taken a lot of people, thousands and thousands of people, visualized there, and then we came to something called as a CPAC classification. Okay. So in this CPAC classification, we realized that there are 9 types of knees. Yeah. So these knees cannot be put into one subgroup. Yes. That is why Okay. when we realized that we were doing something wrong, Okay. that is when computers and everything came. Okay. And that is when robotic came into being. Yes. And now robotic will give you alignment of the knee, Okay. which is tailor-made for your knee. Okay. And it is tailor-made for your functional activity. Yes. So this is where robot plays a role. Okay, okay, sir. We will go through detail in that Yes, session. definitely. That topic. So before that, could you please share about your profession, background, and experience your viewers? Before that, see, sir, shall I pose one more doubt? Because most of our viewers are Malayalis or Kannada. Okay, like that, we can mix the language. Yes, when yes, the talk definitely. is both Malayalam and English. Yeah. Shall I pose a question Yeah, in Malayalam? definitely, Then, definitely. Okay. So this is the question, sir. Again, I change it into Malayalam. Sir, experience, that the professional background and experience. Okay, നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. Correct. ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ 1991-92. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ MIOT മദ്രാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓർത്തോപെഡിക്സ് ആൻഡ് ട്രോമറ്റോളജി ചെന്നൈയിൽ ബേസ്ഡ്. അത് വൺ ഓഫ് ദ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, കൺട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് റൈറ്റ് ഉണ്ട്. പ്രൊഫസർ PVA മോഹൻദാസ്, അവർ പിന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രൊഫസർ സൂര്യനാരായണൻ, അവർ ഞങ്ങൾ മെൻറ്ററാണ്. സോ അവർ ആക്ച്വലി അത് നോക്കി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹിക്കായിരുന്നു that I should join, do knee replacement surgeries. അതായ ശേഷം ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആയ ശേഷം ഞങ്ങൾ I have travelled all across the country and across the globe. Australia, England, China, പിന്നെ ജർമ്മനി, സിംഗപ്പൂർ, അവിടെയെല്ലാം പോയി I have taken lot of experience ആയി. പിന്നെ വന്നിട്ട് 1997 after my post graduation 97 from where sir? PG post graduation from Father Muller's in Mangalore. Adaya shesha we started knee replacement surgery. Okay. 1999 la nangle first knee replacement cheyidittunde. From 1991 onwards start. Yes 91 ay shesha nangle almost I was working extensively, only taking training in arthroplasty. From there to here, how much total done? Almost about 30 to 35 years in orthopedics. 35 ವರ್ಷಾಯಿ orthopedics le. Okay. See sir, actually
regarding knee replacement, what is the primary goal of a total knee replacement surgery? See, the first in the goal ആണ് pain relief and functional activity. അത് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ നാട്ടിലെ കുറച്ച് സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അവർക്കെല്ലാം മണ്ടിനും ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം 90% ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് ആർ ഓൾറെഡി അറ്റ് ഹോം. ഇപ്പോൾ എവിടെ പോവില്ല, ഫങ്ഷൻസ് ഇല്ല, അവർ എപ്പോഴും പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് എടുക്കുന്നത്. അതായ ശേഷം സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ലിവർക്ക് കിഡ്നിക്ക് എല്ലാം ഡാമേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോ ആൻഡ് ദേ ഗോ ഡൗൺ ഇൻ ലൈഫ്, ഡിറ്റീരിയറേഷൻ ആണ്. സോ നീ റിപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആക്കിയ ശേഷം വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഫങ്ഷണൽ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇസ് മൊബിലിറ്റി. നിങ്ങൾ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഫങ്ഷൻസിക്ക് പോകണം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കല്യാണമൊക്കെ പോകണോ, ഓർ ഓൾ ദീസ് ഫങ്ഷൻസിക്ക് പോകണം. സോ ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So to give them a pain-free life is that is one goal. of the benefits of robotic knee replacement. Absolutely. In robotic, in the main important ennaanu, recovery is very fast. And pain is very less compared to conventional knee replacements. So that is the one of the differences. See, actually that one also I posed one more question. See, actually what is the main difference between conventional knee replacement and robotic knee replacement? Okay, ഈ conventional knee replacement എന്താണ്, അതൊക്കെ മെക്കാനിക്കൽ അലൈൻമെന്റ് ആണ്. വി ടേക്ക് ജിഗ് ബേസ്ഡ്, അത് വൺ സൈസ് ഫിറ്റ്സ് ഓൾ. ആ ടൈപ്പ്. സോ ഒരു സൈസ് ആ പേഷ്യൻറ്റ് ഇത് കട്ടാക്കണ്, അത് സൈസ് ആക്കണ്, ആൻഡ് വി കട്ട് ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ്. ബട്ട് ഇൻ റോബോട്ടിക് നീ റിപ്ലേസ്മെൻറ്റ് എസ്പെഷ്യലി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ യെനപ്പോയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ 2 റോബോട്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വെരി അഡ്വാൻസ്ഡ് റോബോട്ട്. In fact, our second robot is the only robot in the whole country. That is the first in the whole of Southeast Asia. So ഈ റോബോട്ടിൽ എന്താണ്, precise planning, anatomical sizing of the patient is done before surgery. ആ സർജറിന് മുമ്പേ ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ആണ്. ആ പേഷ്യൻറ്റ് നീ മോർഫോളജി എങ്ങനെയുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ. അതായ ശേഷം ഞങ്ങൾ നീ റിപ്ലേസ്മെൻറ്റ് എപ്പോൾ ആക്കണ്, ആ ഇംപ്ലാന്റ്സ് ആ കറക്റ്റ് സൈസിക്ക് ഫിറ്റാണ്, ആൻഡ് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് എത്ര വേണോ അത് കറക്റ്റ് അറിയോ ഞങ്ങൾക്ക്. സെക്കൻഡ്ലി മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കൺവെൻഷണൽ നീ സർജറീസിൽ ഒരു ടൈപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ക്ലൈമ്പിംഗ് കുറച്ച് കഷ്ടമാണ്. ബിക്കോസ് ദർ സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് എ മിഡ് ഫ്ലെക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി. സ്ട്രെയിറ്റിൽ കറക്റ്റാണ്, ബെൻഡിൽ കറക്റ്റാണ്, ആ മിഡ് ഫ്ലെക്ഷനിൽ അത് കുറച്ച് ലൂസാണ്. ഇത് particularly this factor നിങ്ങൾക്ക് robotic surgeries la correct ആയി പോകും. So your movement is nice and smooth and almost നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 2 days ല നിങ്ങൾക്ക് വാപ്പസ് നാട്ടിൽ പോവാൻ പറ്റും. And ಇನ್ನೊಂದು biggest advantage ഈ most of the patients ಗೆ 2 കാലില മുട്ടുല തൈമാന ആയി പോണം. ആ patients ಗೆ we can do it at the same time. Blood loss is very less. Benefit is yes, blood loss is very less. Sir, here ഇവിടെ എനിക്ക് മറ്റൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. കാരണം റോബോട്ടാണ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു, റോബോട്ടിക് സർജറി. ഓക്കെ, ഇവിടെ സർജന്റെ റോൾ എന്താ? സി കോമൺ ലേമൻ അവർ ചിലപ്പം വിചാരിക്കും സർജൻ എന്താ, റോബോട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ഡോക്ടർ എന്തിനാണ് എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സി റോബോട്ടിക് എന്താണ്, ഇറ്റ് വിൽ നോ എക്സാക്ട്ലി ഹൗ ദ നീ ഇസ്, അത് ഇംപ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെയുണ്ടോ, അത് എത്ര മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്, ആൻഡ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് റോബോട്ടിക് അറിയോ. ബട്ട് റോബോട്ടിക് പ്ലാനിങ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ദ സർജൻ. ആ സർജൻ ಎಲ್ಲ പ്ലാനിങ് ആക്കണ, അത് ബോൺ ഫസ്റ്റ് നോക്കണം, അത് ബോൺ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് എവിടെ ഉണ്ടോ, അത് ബോണിൻ്റെ എത്ര ഡാമേജ് ആണ്, അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ്ಗೆ അറിയും. സെക്കൻഡ്ലി റോബോട്ട് നീഡ്സ് ഇൻപുട്സ്. സോ ഇൻപുട്സ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു? സർജൻ. So surgeon. പിന്നെ at any point of time when we are doing the surgery, if there is some change, ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അറിയാം, okay ഇത് റോബോട്ടിലെ കട്ടിങ് കുറച്ച് ജാസ്തിയാണ്, we can always adjust it intraoperative. അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇന്നൊരു മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണ്, once you do a cut നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ ആക്കണം. സി നിങ്ങൾ പ്ലാനിങ് എത്ര ആയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ
പ്ലാനിങ് ആക്കിയ ശേഷം എത്ര കട്ട ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആക്യുറസി ഈസ് ദർ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സബ് മില്ലിമീറ്റർ ആക്യുറസി, സബ് മില്ലിമീറ്റർ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി മോർണിംഗ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്. സോ അത് പ്ലാനിങ് സിസ്റ്റമിൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ റോബോട്ട് ആൻഡ് ദിസ് തിങ് ഇസ് 0.2% ഡിഫറൻസ്, 0.02 millimeter. So it is sub millimeter difference. So that is how accurate the robot is. Okay, that means see in robotic knee replacement, precision, vision and the planning, accuracy, everything is better than conventional. Definitely, no doubt about it. I have done more than 10,000 plus surgeries over the last 25 years. So each time I have seen shift. I have done almost all types of knees. But definitely our aim is to give our patient less pain, faster recovery, accuracy and get back to normal life. Many patients come back and tell me like, doctor, I wish I had done this before. അത് ഇത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ലേറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റൈറ്റ്, ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് ബിഫോർ. ബട്ട് അത് ജനറൽ പെർസെപ്ഷൻ തന്നെയാണ്. ലൈക്ക് ഓക്കെ, നീ റിപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻ പോകും, ബട്ട് യു ആർ ബെഡ് റിഡ്, നിങ്ങൾക്ക് ബെൻഡ് ആവില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇതാവില്ല അതാവില്ല. സോ അത് എല്ലാം മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ്. So ഇത് എല്ലാ misconceptions എല്ലാ we have to negate it out. See sir, after the surgery, after the knee replacement, see what is the recovering stage? How long it will take? Immediately we will get the result rapidly? Definitely. ഞങ്ങൾ മെയിൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലേ, സെയിം ഡേ മോർണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ശേഷം ഈവനിങ് എല്ലാം നടക്കണം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് ഫ്യൂ സ്റ്റെപ്സ് നടക്കണം. ഈവൻ ബോത്ത് നീസ് ആയ ശേഷം ദേ വിൽ ബി വാക്കിംഗ് on the same day. The same day we will make them walk. Next day room la poya shisha dressing ella or change ay shisha, they are almost walking, physiotherapy aake walking cheyid. And by the third day they'll go. Excuse me sir, see we have seen one surgery now. See after the surgery, the next day onwards will they walk, or we are trying to walk today evening? Yeah, it's the same day itself. After the procedure is the same day. Same day our patients will be made to walk no matter what. And that is the confidence. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ പറയൂ പേഷ്യൻസിಗೆ, സി ഇന്ന് ഈവനിങ് നാളേക്ക് മോർണിംഗ് സർജറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നാളെ ഈവനിങ് ഫിസിയോതെറപ്പി വന്നിട്ട് വി വിൽ മേക്ക് യു വാക്ക് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. സോ അവർക്ക് ഓൾറെഡി കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ ടുഡേ ഐ വിൽ വാക്ക് എന്ന്. സോ കുറച്ച് പെയിൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിലേ അല്ല. ദിസ് ഇസ് ഓബ്വിയസ്ലി ഐ ഹാവ് ടു ഓപ്പൺ ദ നീ. സോ നീത് കുറച്ച് പെയിൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫാർ ലെസ് ദാൻ കൺവെൻഷണൽ സർജറീസ്. പിന്നെ ഇന്നൊരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇത് ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ സർജറി പ്ലാനിങ് ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ആ പ്ലാനിങ്ങിൽ എത്ര ബെൻഡ് ഉണ്ട്, ഡിഫോമിറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാം നോക്കി, അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി, ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് അലൈൻമെൻറ്റ് നോക്കി വി ഡിസൈഡ് ദ സർജറി. സോ ദർ ഇസ് നോ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ടു മച്ച് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ്, ഓൺലി എക്സെപ്റ്റ് അത് നീ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം, അതായ ശേഷം ദർ ഇസ് നത്തിങ്. Yeah, we have seen that one. Yes. Yeah. So that regarding preparation, sir, needed more time, more days, or how to regarding the surgery for preparation? See, there is not much of a change. If when the patient gets admitted at let's say previous day evening at 4 o'clock, 4 മണിക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചെയ്ത ശേഷം ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് CT സ്കാൻ എടുത്തിട്ട് CT സ്കാനിലെല്ലാം പ്ലാനിങ് ആക്കണം. അത് സൈസ് ഓഫ് ഇംപ്ലാന്റ്, അത് ഏത് ബെൻഡ് ഉണ്ടോ, ഏത് ടൈപ്പ് ബിഫോർ സർജറി എത്ര സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. What is the common conditions for TKR, sir? Arthritis. One of There's only arthritis. Only if you have a wear of the knee would you want to do it. And pain. Okay. Yeah, that's the mainly reason for knee replacement. Okay. See, sir, actually, this anyhow robotic surgery, but any complications regarding this surgery? In robotic surgery, the complication rates are very less. Less than conventional surgeries. So the only complications which I have seen is sometimes which is called as fracture, which happened in one of my first patients. That was a fracture attended, but not because of the robotic this thing. It happened after the patient fell down. But apart from that, in the last 2 years, where majority of my cases are all robotic surgeries, I have not seen any complications in robotic surgery.
ഓക്കെ സി ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ ഒരു നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ഡിസിഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഈസ് അവർ ഹൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ക്യാൻ വാല്യൂ robotic surgeries. 90% of the patients think that the robot is doing it on its own. But we tell them the benefits of robotic surgeries. Almost 80% of the patients will decide on robotic surgeries. It is mostly the cost factor which is running cost for patients. Okay. So ultimately technology comes with a price. But here Mangalapuramla cost of robotic surgeries is far less. In fact, in the morning night oru article nokkittunde the cost of surgery in India versus abroad. Okay. In India, the average cost of surgery in our institution, robotic surgery, is between 3.5 to 4. Okay. But the cost of the same surgery in US, in UK, is almost up to 60-65 lakhs. Okay. So, nangalukku actually less than 1/10 the cost. Okay. Okay. Today. Okay. See, sir, any specific criteria for total knee replacement surgery? See, criteria in the sense like one major criteria is pain. If you can't walk, obviously you will not. Patient cannot suffer. You can't. That is the main criteria. Main criteria. There is no compromise over that. There is no. But they should have finished all their. They should have tried physiotherapy. They should have tried mild painkillers, not much, and all sorts of modalities. But I am not a big fan of giving intra-articular steroids. Some people give steroids inside the knee, which is not good because there are studies which say that once you give steroids inside the knee, the chances of infections are high. So, joint steroids, you should give it as less as possible. Yes. Okay, sir. So before going to any surgery, whether it is general surgery, conventional surgery or robotic surgery, before that we should any pre-test for this one, sir, any test? Yeah, one of the major tests which I perform is, of course, we do the complete blood test. Blood test, main important is ECG and echo. Are the very important. Okay. And third is looking for sites of infection. Yes. In the body la infection unda. പല്ലിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാ, യൂറിനിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാ, അത് ചെസ്റ്റിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാ, അതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി ഞങ്ങൾ നോക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഡെന്റൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ യൂറിൻ റൂട്ടീൻ, പിന്നെ യൂറിൻ കൾച്ചർ എക്സാമിനേഷൻസ് ആക്കണം. അതെല്ലാം ആക്കിയ ശേഷം മാത്രം വൺസ് ക്ലിയറൻസ് ഇസ് റിസീവ്ഡ് വി ഗോ അഹെഡ്. പിന്നെ കാലിലെ സർക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട്, കാലിലെ സ്കിന്നിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം നോക്കിയ ശേഷം വി വിൽ പ്ലാൻ ഫോർ സർജറി. See, sir, this is that robot, sir. This one for knee replacement. Yes. Yeah. See, actually, what is the name of this one, sir? Any particular brand or a name is for this? Yeah. So what we have here is called as the QVIS. This is the QVIS system. That means this is the latest version, sir. This is the latest QVIS system. Yeah. This is almost the third generation. Yeah. This is a fully automated robot that I have here today. Yeah. So if you would have seen it, this robot will actually work on itself. Okay. Its planning system is based, this is called as a robotic arm. Okay. These are the sensors and that is the working portal on that. So this is the optical tracking system. Okay. So this will track the robot. So this, what you have here is the optical tracking system. This will track the robot. Okay. That is the planning system for that, which is there. So this is where the planning everything happens. Okay. And this is the workforce or the robotic arm. See, when we are comparing to other robots, what are the important features regarding this robot, sir? So this robot is the third generation. Yeah. So this will work on itself completely. Okay. But it needs your input. Yes. The accuracy level is very good. Yeah. And if you actually see, Okay. this is the only robot actually which it is in true sense it's robot. Okay. The surgeon doesn't play a role. The cutting, everything is done by the robot.
So that is the accuracy system. Yeah, we about have seen this. that one, sir. Yes, you saw the it. procedure, cutting is there, and the monitor it is showing like that. During the procedure, we have seen that, sir. Some values are there. It is you are just sir told. Yes. Yes, 1, 2, 3 like that. Yes. What it is indicating? Yeah. So if you see, going back to the system, Yeah. we first. Do you want me to show it on this? Yeah. This is very important. Yeah. So if you see here, the planning system always starts with this. Yeah. We see the hip center. Yes. Now this is so accurate Yes. that when we do, you have the hip center. Yes. I will show you on this, Okay. and if you see here, Yeah. you have a live model on this. Yes. So here what happens is, you can see the hip center. Yes. So this will not change. Yes. This is accuracy. Correct. This is not humanly possible to take this hip center, Yes. isn't it? Okay. So here the CT scan is already done and you know exactly where the hip center is. Okay. Next, we will go to what is called as a condylar center. Okay. So you know the knee, how it looks. So you know where the knee is. And now exactly we need the That means landmarks. the precision and planning itself is done by this. Yes. So if you see here, we have done the exact planning. So there are various ways, you know exactly how the implant is looking. Yes. You know how the patient's femur is there. Yeah. You know exactly how. So every planning is done Okay. here. So if you see here, this patient had very bad knee arthritis. Yeah. This completely, if you see this, there is lot of holes or So arthritis. one doubt, sir. See, such a condition, we should remove the whole part of knee. What is the procedure actually happening here, sir? So when we think, now we know that this patient has got such a bad knee. Yeah. So we decide, like, you know, we have to remove the diseased part of the bone. Okay. And we have to decide on an implant which will fix exactly onto the bone. Yeah. So, but to fix the implant, you need to know how the bone is. Yeah. So that is planning is done all in the robot. Okay. So let's say we have seen this. So next we prepare the implant. Okay, and how this implant is. Okay. So based on this, you see this, it will give you 4 dimensions. Yes. You will see that this is how much the implant is. Yes. It will tell you what is the so you see this? Yes. It will tell you exactly the size. Yeah. And if you see here, Some it- values we have seen that. yeah, the values. This yeah. is the values. If you see here, it is Yes. telling you Ah. that distal medial, that is distal and medial side, it is going to reset 8.4. Yeah. 8.4 millimeters. 8 millimeters, 0.4. Yeah. So sub millimeter. Okay. So it will do That the much resection. precision we will get there. Absolutely. Yeah. This is the precision Yeah. with a true robot. You will not get it in any other system. Okay. So once you decide this, next what happens is, it will tell you that this is the implant, and now I will show you Okay. that it will tell you, see, this is the implant, and this is how the implant will look. Yes. So once you put it, you see, I can see in all 3 dimensions how this implant will look all over the place. Okay. So this is precision. Okay. This is accuracy. The similar way, when we decide on that, we can take the tibia also. So tibia is the leg, and so you know this. See, this is how the leg is. This is how this. There is a wear of this. There is a damaged part. Yes. You know exactly how much you're going to cut. You know exactly how it is going to look from the side. And after all that, before I plan on the implant, I know exactly how this is looking. Okay. See? So this is 3-dimensional. Okay. And our brain cannot conceptualize this 3 dimension. Yes. അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ എത്ര ഡാമേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഫ്രണ്ടിൽ എത്ര ഡാമേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എത്ര സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ഐസിൽ കെട്ടില്ലേ, അത് റോബോട്ടിൽ കെട്ടും, See, sir. അത് റോബോട്ടിൽ ആക്യുറേറ്റ് ആക്കി കെട്ടും. See, accuracy ഇപ്പം ആ പ്രൊസീജിയർ സമയത്ത് വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് റോബോട്ടിന്റെ പ്ലാനിങ്ങിൽ പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടല്ലോ. സോ അത് ആക്യുറേറ്റ്ലി ഹൗ മച്ച് നീഡഡ് ദാറ്റ് ദ റോബോട്ട് വിൽ കട്ട്. അത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സാർ നിങ്ങൾ ആക്യുറേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു വി ക്യാൻ റീകൺഫർം ഇറ്റ്. യെസ്.
Yes. So ഇത് എടുത്തതിന് ശേഷം we can decide upon the planning. Yes. So this is the implant. See ഇപ്പം നോക്കാം, the robot is telling you that ഈ പേഷ്യൻറ്റിൽ ഒരു സൈസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, that is size 3. Okay. അത് 3ൽ നോക്കാം, ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റാണ്. ഇത് ഫിറ്റായ ശേഷം ഇത്ര 2 millimeters ഇൻ ദ സൈഡിൽ പോകണം, ഇൻ ദ സൈഡിൽ 5.4. സോ 2 millimeters ജസ്റ്റ് വെരി ബെയർ മിനിമൽ റിസെക്ഷൻ ആണ്. പിന്നെ ഇത് സ്ലോപ്പ് എത്ര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, 3 degree സ്ലോപ്പ്. സോ ആ ഡിഗ്രി 3 degrees 4 degrees സ്ലോപ്പ് എത്ര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. That means almost human error will be reduced by the or eradicated by the robot. Exactly. Okay. Adai Shesha, what is one more important thing is we can see this. Okay. So Nangle, you can know exactly how the implant is going to go. Okay. So ipa nokka, this is perfect. This perfect fit ആണ്. Size ಗೆ perfect fit ആണ്. അതായ ശേഷം I know that ഇത്ര ചെറിയ പീസ് ഉണ്ട്, എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്, അത് എടുക്കണം. Okay. So these things can be done with the machine. With the machine. The robot. With the robot. Okay. So when this robot does it, everything is done. Okay. So nangle back to your question, ningle points എടുത്തിട്ടുണ്ട്. See, that is a point where the robot is asking me ki ipo bone undu. Okay. Ee bone evade undu. ഈ ബോൺ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഈ ബോണിൽ ആക്യുറേറ്റ് ലെവൽസ് എവിടെ ഉണ്ടോ. സോ ദർ ഐ മാർക്ക് ദ പോയിന്റ്സ്. ഒരു 40 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, 40 പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ ഫീമർ, thigh bone and on the leg bones. 40 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ആ 40 പോയിന്റ്സ് ഐ മാർക്ക്. ആ മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം റോബോട്ടിക്ക് അത് കറക്റ്റ് ഇത് അറിയും. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ. സി സർ, സാധാരണ പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പം ഒരു റോബോട്ടിക് സർജറി എന്ന് പറയുന്ന റോബോട്ടിക് നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി ആ പ്രൊസീജിയറിൽ പോകുമ്പോൾ അവർക്കൊരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലെവൽ ഉണ്ടാവും, ഒരു കൺവെൻഷണൽ പ്രൊസീജിയറിനേക്കാളും കൂടി. സി അങ്ങനെ പേഷ്യൻറ്റിന് വരുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലെവലില്ല സർ, അവരെങ്ങനെയാണ് അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ടുമാറോ ഓൺവേഴ്സ് വി ക്യാൻ വാക്ക് ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ലോങ് ടേം precision. Like that questions will arise. Definitely. Then how you counsel the patients? So most of the patients will ask us, okay doctor, idu akiya shesha etra divasa nadkanu. So I tell them it's immediately adu ningle etra movement aakana, ningle etra dhairya undu, ningle etra exercise aakana, adu mele depend aanu. Okay. Pinne endanu ki idu ella akiya shesha a patient ge first and foremost it is not magic. Namale surgery cheyda shesha it is not magic. Okay. Patients kurchu exercise aakana. Patients has to put in effort. Avaru daily exercise, physiotherapy aakanu. Ille kurchu pain undu, so we will not do exercise today. Adella avalla idu. You have to do, definitely you have to do exercises. Main important is exercises. Okay. സി സർ, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സാധാരണ ഏതൊരു ജനറൽ സർജറിയിലായാൽ പോലും നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പീരീഡ് എന്നുണ്ടല്ലോ, അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പം ഇതിൽ ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റോബോട്ടിക് സർജറിയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പേഷ്യൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും സാധാരണ? മാക്സിമം 3 days. 3 days. 3 days. Okay. So most of my patients third day la veetukku ponu. Okay. And they are so happy that pain is less, 70 to 80% less aanu. Okay. And but yes, pain will be there. Illengilla there will be pain. After all, it's a surgical procedure. So pain will be there for a period of 1 month, 1.5 months. Adu inflammation ella stop aanu. Inflammations ella stop aayi shesha recovery nalla aanu. But at the same time nangalku pain killers were very important ennaanu. ഈ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ, അത് വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗിവിംഗ് ബെയർ മിനിമം. സോ പേഷ്യൻസ് ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ടു മച്ച് ഓഫ് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ്. സോ ಕೆಲವು സമയത്ത് പേഷ്യൻസ് എന്താണ് ഈ ലോട്ട് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പെയിൻ, നല്ല പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റിറോയിഡ്സ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി വാതസീക്കല്ലേ ആത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ആ സമയത്ത് അവരെല്ലാം ഒരു സ്റ്റിറോയിഡ്സ് എന്ന ഒരു 10 വർഷം സ്റ്റിറോയിഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പേഷ്യൻസിಗೆ ಎಲ್ಲ റിക്കവറി ആയ ശേഷം, ഇത് സർജറി ആയ ശേഷം low grade painkillers is needed. Okay, that is another benefit of this robotic surgery. Yes. You see. Yes.
See, naturally, from your experience, you told that many of the surgery you have already done. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സർജറി ചെയ്താൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ സർജറി. Oh yes. നിങ്ങൾക്ക് actually most of my patient, I must say that 98 to 99% of my patients, they feel robotic surgery is much better. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പേഷ്യൻസ് ഒരു കാല് ഓർഡിനറി നീ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇന്നൊരു കാൽ റോബോട്ടിക് സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ പറയോ ഇല്ല ഡോക്ടർ, ദിസ് ഇസ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റെഗുലർ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ സമയത്ത് നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. So they are very resistant to come back to us. They don't want to come back and do the next knee. But then afterwards they'll say, okay, fine, let's do. Those patients are telling us that robotic surgery is way better than regular surgery. Yes. See, nangalku main important is nangal patients feedback. Other patients who have gone regular knee and robotic, they are telling us the difference. That regular knee surgeries, the pain is more, stiffness is relatively more, and that free movement is much better in robotic surgery than in regular surgery. See, any other limitations for this surgery, sir? Why I am posing this question means, see, we have seen that certain cases, even after knee replacement സർജറിക്ക് ശേഷം ചില കേസ് ചിലവർക്ക് നടക്കാൻ ചില ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്, ചില ക്രോണിക് cases ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. So why it happened? What is the reason for that? In about 2 to 3% of the patients, we really don't know why. Because of any other there could be some this thing. Other diseases. Or any other for example, sometimes they have spine disc problems. Sometimes they have sacroiliac problems or the back problems. And sometimes they must have arthritis in the other joints also, or an underlying rheumatoid arthritis, vata, sandhivata, that can flare up occasionally to give rise to pain. But maybe about 1 or 2% are not very happy following surgeries. There was papers which was written like that was old papers actually in 2015-17, where they say that 20% of the patients are not happy after knee replacement, which I agree. But then with newer implants and with newer robots which are coming around, the recovery pattern is much better. Those patients, out of those patients who are not very happy, it's really come down to 1 to 2%. Okay, sir. See, actually, any general surgery, whatever may be the surgery, it's a team of doctors are there. Yes. In Yenapoya Specialty Hospital, in your team, who are the other team members? Oh, we have very good team members. We have Dr. Savit Shetty. He's gone to Shabarimala, so he's not here today. But otherwise, you'll meet him soon. He's been with me for almost 8 years now, 8 to 9 years. He's also well versed in our robots. And Dr. Ashik Rahman is there, a new youngster. He is also a budding surgeon, and he is taking it up very fast. So it's a team effort, and then the staff and operation theatre staff in Yenapoya Specialty are probably the best anywhere. They are very well trained, very good staff. Almost how much procedure? And then of course we have robotic assistant is there, Dr. Vijil is there. Vijil is there. Then we have Adarsh is there, who's my robotic surgical scrub. They are very good, very good. They have been with me since so many years. And if you see this surgery which we did, it was under 61 minutes or something. We finished the surgery in just 1 hour. Okay, see, sir, this surgery is general anesthesia. Patient is conscious or general anesthesia? Either 99% of the patient, 99% of my patients, unless they have some spine problem, we do under spinal anesthesia. And some of the patients are literally awake. So immediately after surgery, our pains are less undiated. And when pain is less, when they come out of surgery, there's less pain. Our dhairyam.
Yeah, less pain, and we have seen that less bleeding also. Less bleeding also. Yeah. Bleeding is also very less. See, during the procedure, ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് robotic knee replacement surgery with the help of robots. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, see sir, first we have seen that they are cutting using the blade, you are cutting that particular position. See that precise, we have already asked this doubt. നമ്മുടെ ആ precise എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? With the help of the, you have given some values there, 1, 2, 3, like that. You have given values. That values who the surgeon or the robot itself decider? No. So that there values, the master brain is surgeon or robot? That values are decided by the surgeon. Yes. See, robot will not know how the knee is. Yeah. The real time knee, how your knee is, how it is bending, how it is straightening. It knows that this is the deformity, this is the implant, and based on this we are giving it. Okay. So what we are going to do is we are going to real time give the information to the robot. Okay. Adu knee etra bend aanu, etra straight aanu, etra hyper extension, extra movement undayittunde. So ipo idu noka. Sir, one more doubt. All these value depends upon the patient. Each patient. Each patient. Yeah. So nangle endana, we have to customize in such a way that their gap which is there in total extension and in flexion should be balanced. Understood. Ipo noka, ipo ivide noka. So ee samayatha idu lateral ane outside knee le idu 7 millimeters open cheyide. Okay. And in the side le 2 millimeters. So it is not balanced. Okay. Adu balance illa. So what we do is we try to correct it to bring it back to 3 degrees. 3 degrees and a normal knee will have a value between 0 to 4 to 5 degrees. Okay. So that is the average bend of the knee. Okay, sir. See, during the procedure, we have seen that. Sir, ingana move in the samayathe, that value, that means that value is changing. Here it is 9 and 8. That will robot itself is picking. So when I do this value, see the value is 9 and 8, so the robot knows that with 3 degrees it is trying to balance itself in this. So I can accept more, I can just say more. So if you see, when you bend the knee to 90 degrees, it's totally imbalanced, even you can see. Okay. On the lateral side, 6 millimeters open and inside of the knee is not even opening up. So what we do is we correct it. You see this? So I do the correction and I put it into 3 degrees. So if you go back in extension also, when the leg is straight, I've put it into 3 degrees. When I'm bending also, I've put it back into 3 degrees at 90 degrees. And it is 6 and 4. So even when I correct it to 6, it is just about getting it there. So I want more precision. So I make it more precise. So you see this? I get it. I do a little bit of correction on the tibia, and with the implant, now I can change the implant. So this is where the surgeon is important. So now what I will do is, I will override the robot and tell it that I am going to place the implant in a little bit bent. So it will say, once you bend it, it will give you. So at no point am I taking off soft tissues. Previously people thought that soft tissues we were taught that soft tissues is needed to be released. Now that is not the case. Now you see this, it's only the bone which I have done, and you see how much good balancing I have got. It's precisely balanced, 6 and 6. So once you do that, and once you see this, 8 and 8. So in both in extension and in flexion, I have balanced it out. Balance means it should be equal. Equal. So equal. So even then I can see this. Now you see this values here, 11 and 11. So both in extension and in flexion, I've got a good balance of 8 and 8. So this value will come after the implants, or this is before. Before that. Now the beauty about this is, once this is given, the robot will cut. I can reconfirm it. And after I put my implant, I can recheck it again. So this is how it is. So now I've done this. So this is again very well balanced to 90 degrees. And then intraoperative. Now you see this. The robot is asking us to take a balance of 0 degrees. Whereas I've got a balance of 0.3 degrees. It is sub-millimeter. So 1 millimeter, less than 1 degree, it is resected. And see here in extension it's 2, but I've got 2.3.
So it is sub-millimeter, sub-degree That resection is there. Yeah, correct. Even in the tibia, if you see, once I've done the cut, I know my balance is, it's asked me for 1, I've taken a 1.3 degrees, 0.3 degrees. Okay. And here also flexion 2, it's 2.2. So at every step, once we do a resection and cut it, we can reconfirm it with our own tools to see whether we have done is what we have achieved is there. See, sir, one more. See, what kind of material you are implanting this? Actually, foreign body may be rejecting our body. Yes, Is yes, it yes. such a situation? What kind of material you are implanting there? See, the medical grade implants which are there, they have a standard material right now. Yes. There's no chances of rejection all throughout. We don't see it's. I don't think I've seen rejection of implant at any point in my career. No, per so se. far not seen. Yeah. But today, if you see today's implant, what we have given today, we have given something called as a nitrite coated or something which people think it's gold. It's not actually gold, it's nitrite. It's a nitrite coated implant. Which Excuse me, sir, why I posed this doubts means, see, even transplant, even kidney case, see, such a situation, surgeons are posed this kind of doubts. There is a crucial period, 1 or 2 days, kidney transplantation, there is a chance of rejection because it's a foreign body, whether it is, see, such a, because this is a material, such a situation, then there's no chance. That's what, you see there, we do angioplasty. They put stents inside. Absolutely right. So that doesn't get rejected. Implants today, in today's world, they are really reached one very good level of sophistication. They are very precise. The metallurgy is very precise. And the rejection rates across the globe is far, far, far less. For allergies to implant is very less. The patient has to be, of course, before surgery, we ask them whether they are allergic to any implants or, watch straps or something like that. But most of the time, no. And if you see today's implants which we have put the nitrite implants, which is like gold. So it's a gold implant. So it's very less allergenic than the normal implants. Okay. So after the surgery, the age factor, it will provoke. So previously, people would say that it would last you about 12 years, 15 years. My own mother's implant I have done my own mother's knee replacement. It's held on for quite some time. It's almost about 15 years plus now, and she's doing still well. So I don't think my first patient was one of my own relatives, and she died in 2015, and almost about 18 years it didn't give her any problem. Okay. Yes. See, sir. See, young people needed this kind of issues are came. സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യങ്ങായുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പോർട്സ്മാൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അവർക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഇഷ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഈസി ആവുമോ? യെസ്. ഇത് സി basically sports people, there are two types: high intensity sports people, like people who are playing football, cricket and all that. So for them this is definitely not a surgery. For football players, cricket players, this is not a surgery. So people who go for, let's say if you want to go for recreational sports like golf, swimming, this is very safe. Contact sports, ಅದು കുറച്ച് കഷ്ടമാണ്. അവിടെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആവും. Other limitation. So contact sports, you definitely can't play contact sports with this. Okay. But regular sports, like you want to play golf, you want to play swimming, cycling, hiking, mountain climbing, everything they do. See, sir, surgery, there is an evolution. For example, open surgery, then laparoscopic, now it is robotic. Changes, medical technology is updating. So what will be the next regarding robotic surgery, especially knee replacement? See, one thing I foresee is robotic surgery will be a norm of the day. Yes. Every time, wherever you go forward, people are going to look at robotic surgeries. So probably there is something where we will be now looking forward to partial knees. We are already doing partial knees in robotic surgery, the next generation. So we are already doing partial knee in robotic surgeries.
So as people get more and more aware, early arthritis when it starts, so there would be specific implants for that. We have already done what is called as an episealer. Okay. Local implants, early defects in the knee, we will put a local implant into it. It is called as episealer. It's right now very expensive here in India. It costs almost about 4.5 lakhs plus. So that is because very localized. It's not done here. We have to send it to Sweden and get it customized for the patient, and we bring it here. But a lot of patients have done that, and they are very happy about it. So that is the next stage of surgery in joint replacement, where even small defects we are going to replace it with implants. But I feel that over a period of time, as we go back, we are looking at early stages. We will be looking at something where we want to prevent people from having an artificial implant. So we would be looking at reparative joint surgeries, wherein we probably will be looking at trying to prevent the knee from becoming arthritic when it's in the early stage, or sometimes something like that. So we will be going back, because now patients are coming in early, we are getting them, but we will be getting people with the education. People are going to come at very early stage of arthritis. At that time we will have something more for them, something which is better, so that they don't go in for a artificial joint. Okay. See, so far in your experience, total how much robotic surgery, knee replacement surgery you have done? So combined, I have 2 robots here with me in Yenapoya Specialty Hospital, and I must say that I must thank the management of Yenapoya Specialty Hospital for really motivating me and for backing me at every stage. Whatever I wanted to do, they were so enthusiastic about it, and they have encouraged us to adopt new technologies. And because so of that, supporting maximum for encouraging the new technology. Yes, there is no doubt about it. And because of them, I was able to achieve a lot of milestones. So when I started off doing navigation surgeries, people were thinking like this navigation will never last. And we started navigation surgeries in 2014, and within a matter of by the time we finished in 2017 or 18, we had already finished 1,500 navigation surgeries. So that itself was a big number and landmark. We started partial knees in 2022, robotic partial knees. We started our robotic surgeries in 2022, the same time. And we have reached quite some time with this robot itself, with our QVIS. I've already achieved almost about 500 plus surgeries. I think we have just finished 500 plus surgeries. We have already crossed about 525 surgeries with this QVIS robot. With my other robot also, the Skywalker, which is a very good implant. See, sir, ഇപ്പോൾ റോബോട്ടിക് നീ സർജറി അല്ലെങ്കിൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻ്റ് അല്ലേ, ആ പേഷ്യൻറ്റിനുള്ള അഡ്വൈസ് എന്താണ്? So one important advice for robotic knee as well as any knee is exercise pinne physiotherapy is a must. That 1 month physiotherapy is a must for every patient who has undergone robotic surgeries. Robotic surgeries, the advantages are faster recovery, pain is less, so accuracy is very good. So e-patients, they can get back to normal life within a matter of many patients. 10 days they are coming, walking to the OPD without any support. So atra dhairya enkana. And but like every other joint replacement, you should have some either or a regular dental checkup to see there's no infection, a regular physician checkup to see there's no infection in the chest or lungs or knee. And if there is skin lesions, they should go back and see a dermatologist. Adella very important. Okay. See, ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോൾ ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറിക്ക് പോകണം, ഏത് ഡോക്ടറെ കാണണം, ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകണം, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ലീഡിങ് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ കിട്ടണമെന്നില്ല. The most important people are the family physicians. Okay. See,
they know exactly how it is. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പെയിൻ ഉണ്ടോ എത്ര മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അവർ ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അവർ പ്രോപ്പർ റെഫർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോവാ അഥവാ ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാ. ആൻഡ് അവരെ ഡിസൈഡ് ആക്കണം ഹൗ ടു ഗോ ഫോർവേഡ് ഫോർ റിപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറീസ്. So ഞങ്ങൾക്ക് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐ ഫീൽ ഇസ് ദ ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻസ് ബിക്കോസ് they may play a major role. And secondly, surgery aisha sometimes it's very difficult to get back to us. So they should keep in touch with their family physicians. So our family doctors, they are like their personal friends. So they will find out if there's anything is going wrong and they will immediately inform us. So that way we can bifurcate things. Sometimes it's very difficult to come. So if patients are there is Kanjangad or down there in Pioneer, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಿರ್ಜಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ കുറച്ച് ಕಷ್ಟನ. So they should go to the family physicians. They are very good. ഞങ്ങളെಲ್ಲ most of our physicians whom I've seen, they are excellent. ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ അറിയോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്കിൻ ലീഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻ. സോ ആ സമയത്ത് they don't need to come to us. They can go to a dermatologist. So that is the range. And most often than not, the physicians will guide you exactly where to come. Like that they should choose the hospital and also the doctor also. Yeah, that is they should have first and main important, they should have a confidence in their doctors that he's going to do a good job. Yes. So it doesn't matter where you are doing it. I'm still saying that it's not that robotic surgery is the ultimate. I still say that the surgeon is the ultimate. That I come inside. See, actually this robotic knee replacement surgery, the master brain is the surgeon. So as long as നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് റോബോട്ട്സ് ചെയ്യുന്ന സർജറിയാണ്, പിന്നെ ഡോക്ടർക്ക് എന്താ ഇവിടെ റോൾ ഒന്നുമില്ല, ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാവും. നോ, ഇറ്റ്സ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി റോങ്. ഹിയർ ഇത് എൻറ്റയർ the robot is an adjuvant for you. It is actually a robotic assistant surgery. This is why it is called as robotic assisted surgeries. Yes. Although sometimes we say that here the robot is doing it, precision of cutting and all that is very good, which is not there in manual. See, manual when we are doing why I am posted this doubt means using remote one patient ഒരു ആള് റിമോട്ട് കൊണ്ടാണ് ഈ റോബോട്ടിക് സർജറി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. there is no need of surgeon like that. ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. Never. Here also, it is master brain is the surgeon itself. Surgeon itself. So whoever you are confident is, you are confident when X, Y, Z. Please go there and do it. But it's your doctor is the person who's going to do it. In future, maybe again in you never know. Without the help of whatever may be the surgeon. Rare. I feel that the role of surgeon will always be there, no matter what. Whether to open it. See, anything can go wrong. If the surgeon doesn't open or close the tissues well, even that can give rise to complications. Isn't it? So if the skin suturing is not proper, that will give rise to complications. That is all done by the surgeon. Okay, sir. So I think that we have already discussed all the points regarding robotic knee replacement. Shall I wind up the program? Thank you so much for coming here and coming to Yenapoya Specialty Hospital and taking our insights. I'm sure it is educative. If there's anything, people can always contact us at Yenapoya Specialty Hospital. We are always there. We have a 24/7 number which you can always call. And whatever your doubts, we can always clear it up. Thank you so much. Thank you. മെഡിട്രാക്കിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം പ്രേക്ഷകർക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.